Explain to Kenyans how Kenyans are secure. Leo nimeona assistant chief from Northeastern ameshikwa by DCI. Ati amesema mtu apewe ID. Si amefuata directions za president. Wacheni kutupigia drama. I know ni drama wanatupigia na hata tupigia. And I want to put this warning to women rep of Migori. Amesema ati those people who cheered Raila kuanguka, ati they should be expelled from this country. It is our democratic right to cheer whether Raila wins or fails. Ama ni aje wananchi? Sasa kusema we should be expelled. Huyo mwenye anasema we should be expelled, yeye ndio anafaa ajue kwa nini tunafaa tuexpeliwe. In conclusion, Bwana Speaker, I want to tell you this, honorable members, a leader is born, he is not made. A leader is not made, a leader is born. So mimi najaribu kumaanisha hivi, kuna watu ambao wako na uongozi na makaratasi mingi na hakuna jambo ambalo wamesaidia wananchi. Mimi nasema hivi kama mwananchi na mbunge mtarajiwa Kinangop. Mwananchi mkiona kuna mahali mnaweza elect mtu hata kama ni wa form 4 aongoze na aongoze vizuri, chagueni. Ni haki ya mwananchi kuchagua na kujua nani anataka. Bunge power. Bunge power. So academics, it is not the one to prove who is to lead. The one to prove who is to lead is the leadership skills. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you. The problem here comes, our forefathers told us that if you vote in somebody from another tribe, you will not get food on your table. That is wrong. Let us just leave that tribalism thing aside. For example, sahi tunawaonea Wakikuyu sana. Enyewe kusema tu ukweli walifanya makosa na wamesha apologize. Tuwasamehe. Tuende pamoja. Walifanya makosa, si wanajua? Yes, they are the people who has made this Kenya be where it is today. Number two, I want to speak on the issue of education. Kindly, it is not a debate. We should never debate on issues and matters dealing with the education in a country. Once we start debating on education, we will be having leaders who cannot even write a policy. And that's why you see, okay, you are talking about a leader here. I don't want to mention anybody's name. Can you go and tell that leader to sit down and draft a simple policy that can do something for this nation? Kindly, let us not be of people that we don't want to encourage illiteracy. Illiteracy level ya Kenya ilishaenda juu na tunataka kuiangusha. Let us proceed and give the best people political position, those who can make our country be seen across the world. Sasa unaniambia mtu amemaliza form 4. Yenyewe ni sawa. That's the basic level of education in Kenya. But then you want to take this a form 4 leaver to go and discuss with the Prime Minister of United States. What are they going to stay on the same table? Thank you. Thank you very much. One minute, kindly ndio rais atuongeleze, rais wa bunge. Okay, mbunge power. Bunge power. Nataka tuelewane neno moja. Kuna kitu ambaye naona watu wakizungumzia mpaka nabaki nikiwa stranded. Kitu inaitwa tribe. Uelewe Kenya is a republic. Republic is a combination of nations. Kuna Kamba nation. Sisi wa Kamba kama nation. Kikuyu is a nation kivyake. Luo is a nation kivyake. Kalenjin is a combination of nations. Kwa sababu baka 1980 kulikuwa kuna kitu kama Kalenjin. Kulikuwa Mnandi, Kipsigis na halikadhalika. Wa combine. Luya is a combination of nations. Simple. It's not a single tribe. Na hiyo tribe ndio inaitwa nation. Sasa ikiwa nation tunaunganisha tunazungumzia na kuwa republic. Sasa ndio sababu unasikia the president of the Republic of Kenya. That means anaongoza hiyo kabila zingine zote. Huwa kama unatuongoza ukiwa wewe Mkalenjin ama Mnandi, si kumaanisha kwamba Kamba nation waziongee. Wako na haki ya kuongea na wanandisheni. Na ukisikia ni kama wanalemewa na wakiwa Wakamba ama wakiwa Wakikuyu, si basi wanaanza kukaa kivyao kama vile Lesotho wanakaa. Si lazima huo na wasaidie. Tutoke hapo. Nataka kuongea mambo ya education. Education is very important. But unaangalia most of watu wale wanasema ni educated, wanakaa wajinga kuliko wale ambao wanasema si educated. Hebu angalia mtu kama Kaimburi umkombea na ama profesa ambaye yuko hiyo area Juja. Ni beta Kaimburi.
That's the reality. Haya, wanakuja kutuambia kwamba tunafanya kwa sababu sisi ni wasomi, nataka wapelelezwe walipata aje kutoka kwa NEC. Wanastahili kusika NEC ama ni Kaimburi? Hiyo NEC inastahili kuwekwa ndani, si Kaimburi. Nimetoka hapo. Wacha nikuzungumzie mambo ya kuhusu mambo ya leadership. Kwa sababu ya time. Bunge la Mwananchi is a house of wise men and women. That's according to my understanding. Bunge la Mwananchi ni countrywide. Kwa sababu ukienda huko Nandi Hills utakuta kuna mbunge. Na mbunge ambaye kutoa mbunge hapa, mtu wa bunge la Mwananchi hapa akakuwa mbunge wa Nandi ambaye anaitwa Alfred Keten. Wamei kutoa mbunge hapa akaenda kuwa mbunge mahali ambaye kuliingia Arojode. Anaitwa Augustine Neto. Wamei kutoa mbunge hapa akakuwa MP, akakuwa governor. That's Kibuza Kibwana. Wametoa kina Mutuzi hao, hiyo group yote imetoka area hii. Wamepitia hapa. That means hii ni mother ya hiyo group yote, wajinga na waerevu. Sasa mpaka hapo tumefika, tunastahili kuwa na mwelekeo wetu. Hatuwezi kuwa kama kila wakati tunasomesha watu waongoze, wanaongoza ovyo ovyo. Ruto na Uhuru walisikania pale, wakafanya handshake kwa mikono ya bunge la Mwananchi. That means kwa sababu tumefundisha watu, tukiwaambia muongozeni namna hiyo, wanaenda opposite. Enda hivi, wanawacha njia. The best way kuchallenge, waelewe kwamba hawajui, si ndio walimu. Sisi tunastahili kuingia huko, tuwaonyeshe vile inastahili. Kwa ule ambaye wanazungumza mambo ya vile ambaye pesa inastahili kutoa pesa 600,000 ama 1 million kwa watu wa bunge la Mwananchi wakisema tutoe, ukweli wa Mungu naweza kutoa na itosha. Kwa sababu si kwamba tunatoa wanawande, hata kama tutakuwa na pesa kidogo, lakini tuko wengi. Kama mchwa ni ndogo kuliko watu wa bunge la Mwananchi, na inaangusha nyumba kubwa kama hii, Vundi House. Kwa nini sisi tuwezi kuangusha serikali kama hiyo na tushike shule? Tuwaonyeshe vile utawala na stahili. Na wajinga wote tutoe. Mimi najua kwamba nimekaa na Luo community for so long time. Wacha nimalize na bwana speaker. Nimekaa na Luo community nikifanya kazi nao for almost 25 years. Tulikuwa tunafanya pamoja. Sisi wote tulikuwa ODM na hali kadhalika. Na baada ya kukaa kuna neno moja ambalo aliniambia. Samaki kioza kichwa, hii mwili ingine yote hata kama ni shark haina kazi. Kwa hivyo mimi naona ni kama hii samaki yetu imeoza kichwa. Ole wenu wale ambao muelewi. Na mimi kwa wale ambao bado wako pale, ni on my side. Huwa nawachukulia kama vile ambao unakuta inzi inazunguka kwa kinyesi. Ukitaka kumalizana na hiyo inzi, si uue inzi. Unachukua mchanga unafunika hiyo kinyesi. Story ya inzi inaishia wapi? Mungu awabariki. As we speak today, it's at the best. It's at the best since it was formed. You have had Honorable Badi come here, the person who is in charge of finances. The whole treasury sat there. The other day we had an MP sitting here the whole afternoon. This is one of the most desperate governments we have ever had. And if Bunge does not understand that, if you cannot fathom why Bunge this afternoon or any other afternoon we can host a minister for finance, then you don't understand how big Bunge has become. So it's a high time we as Bunge, through other organizations of civil society, realized that this government can go home anytime. And if we as Bunge don't realize how desperate this government is, then we as people who analyze politics here are doing nothing. What am I saying? It's high time that Bunge reorganizes and organizes the way it conducts business. Because for one, we have a very able speaker as we speak. But you are saying in English. Now, I don't appeared into the thin air. So, because right now, it's as we speak, there is no opposition in this country. We can all agree it's a high time the president of Bunge la Mwananchi takes the mantle
of the opposition. Do we agree or not? Now, through his help, the deputy president and the former president who is wearing white, I cannot forget you, but I will remember you next time. Now, we want to be clear about issues, and as I finish, let me talk about the national politics for 30 seconds. There is no Pan-Africanist that ever lived in our times. Forget Malema of South Africa. Forget the late Thomas Sankara. Forget Muammar Gaddafi. Forget the liberators, Mwalimu Kabarage Julius Nyerere, the Pan-Africanists. There was no other Pan-Africanist alive with the spirit of Pia Gama Pinto like Raila Amolo Odinga, but was fronted by a conman. That is why he lost. Now, right now, we have a militia at KICC in the name of Janjaweeds. For those of you who are students of international law, you would understand what Janjaweeds means, and for our government to be bad with them. For the layman's language, Janjaweed of Sudan is the epicenter of Mbunge of Africa. We don't understand what the president is doing with those fellas at KICC. As I conclude, Mr. Speaker, I want to congratulate you for the good work you are doing, for bringing Mr. Buddy here, and also for the other MP who was here, and also for making sure, but you should not outsign your masters. Thank you. Thank you very much.